صباح الخير. أرجو أن الجميع يكونوا بخير وبسلام. قبل ما أبدأ في الكونتنت بتاعت الليكتشر عايز أقول أن أنا سعيد وفخور بيكم. البروجرس اللي بنعمله سوا ومينلي بسببكم، وخاصة في الدiscussions اللي بتحصل في الانتراكتيف component بتشو that some of you are getting more and more interested in computing وال first principles behind it وin software engineering، وده باين في أسئلتكم والانتراكتيفيتي بتاعتكم، وإنك انت تبقى more interested في الكونتنت ده. أعتقد إن دي my hidden agenda. طيب الفيرست learning outcome اللي عايز احققه النهاردة انك انت to get acquainted some hands-on experience على mathematical closed form evaluation of the gradients. فخلينا نفتكر من المحاضرة اللي فاتت هو احنا ليه كنا اساسا عايزين نحسب الجريدينت what for، وده دايما بيبقى في الانجينيرينج من اهم الاسئله. طيب ايه اللي حصل المحاضره اللي فاتت بسرعه؟ كون عندنا optimization problem. الاوبتمايزيشن problem دي بتقول in a xy space find a point اللي هي in average اقرب لمجموعه arbitrary points، مجموعه نقاط متنطوره في 2D space. فابتدينا بان احنا نعمل generation للداتا سيت. alright، وبعد كده ابتدينا نعرف اللوس فانكشن، الحاجة اللي عايزين نعمل لها minimization. فابتدينا نحط اللوس فانكشن in a mathematical form واتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، وابتدينا نعمل له also a Python implementation more or less. خليني أرن السال دي. وكان قضينا وقت مش قليل ان احنا نبتدي نتفرج على اللوس فانكشن دي في البارامتر سبيس او في الانون سبيس. again my unknowns here are xp و yp اللي هي الارجمنت of my loss function. وعملنا visual plotting. فدي ببساطة خالص what is the value of loss function for every possible candidate solution. خليني أصحح المعلومة دي أو خليها more precise. plotted لكل نقطة من النقط اللي عملنا فيها sampling لل candidate solution space. طيب ابتدي ركز معايا سنة لان هنبتدي نقرب للنقطة اللي بنحاول نوصل لها. فاحنا عشان نحل السوليوشن او نوصل لحل المسألة دي، كان الهدف الخطة بتاعتنا ان احنا قلنا طيب لو قدرنا نوصل للpartial loss by partial x which is my first unknown، وحسبنا as well for my second unknown partial loss to by partial y، ازاي اللوس بيتغير مع تغير الاكس وازاي اللوس بيتغير مع تغير الواي، وابتديت امشي في الدايركشن العكسي. hopefully at the end of this lecture we will really do some plots to cement في دماغكم كده نسوليديفاي فكرة moving in the against direction. بس لو مشينا في الاتجاه العكس iteratively and conservatively، بان انا بضرب كل مرة وانا بتحرك دلتا which is a small number against the gradient direction، هنقدر نحل المسألة بتاعتنا. فالمسألة بتاعتنا هنا بنتفرج على اللوس وهنا بنتفرج على عدد الiterations. و before I send the book I'll make sure guys that I add ال X label و Y label. مفيش مهندس بيبعت جراف أو بيcommunicate graph without defining ال labels.
ولقينا السوليوشن بتاعنا is close to what we expect. alright؟ فده اللي حصل الليكشر اللي فاتت. فواضح انه efficient and precise calculation of gradient هو في الهارت بتاعت الميثود دي. فالكالكوليشن اللي عملناه so far كان معتمد على ال basic definition of differentiation. meaning لو عملت zoom in وركزت only على partial loss by partial x فهو ببساطة خالص بيكوانتيفاي التغير في اللوس فانكشن نتيجة infinitesimally small change in x وال h ما هي إلا normalization بير ال change بتاعنا ده. بس دي مش الطريقة الوحيدة. As an engineering student who took probably Math 1, Math 2, Math 3, I don't know how many courses in Math you take, some of you is coming and saying, well, we can actually estimate the gradient ده in a closed form more precise and maybe more efficient way. وهقضي وقت في الليكشر دي ان انا اعمل الاستيميشن ده او اعمل الايفالويشن عفوا الحل الماثيماتيكال للحل ده، لانه هنكتشف بعد كده ان فهمنا للمعادلة البسيطة دي بيساعدنا ان احنا نفهم ازاي لما نوصل للفيكتور فورم و also فكرة الاستوكاستيك جريدينت ديسنت. فخليني اروح للوايت بورد وابتدي بان انا اخد print screen للloss function بتاعتي. okay. طيب لو بصينا على اللوس فانكشن دي هنكتشف ببساطة خالص انه اقدر افكر فيها بان هي ال 1 of n دي اقدر اعتبره constant. حد زعلان؟ it's a constant for a given data set. it's a constant. وخليني افكرك في المحاضرة اللي فاتت والانتراكتيف كومبوننت ان اللوس يا شباب هو function in xp و yb صح؟ ال unknowns بتوعي الداتا was generated pre-generated فهي already known for this function. so far بما ان الداتا هي given او known فال n هو عبارة عن ايه؟ عن constant. وبعدين هفتح براكت كبير كده وامور واقول والله اللوس فانكشن دي انا اقدر اعمل لها sort of factorization بحيث ان هي تكون نتيجة x0 y0 وعشان ابقى more accurate معلش واعذروني وانا مبسوط ان انتوا داخلين معايا في التفكير ده. هي still based هي function of xp and yb that will never changed بس الكومبوننت ده جه نتيجة اول نقطة في الداتا سيت بتاعتي بلس نفس الكلام الكومبوننت اللي جاي نتيجة تاني نقطة في الداتا سيت بتاعتي and so on نتيجة xn minus y 1 آسف yn minus 1 ل xb yb. ببساطة اللي أنا بعمله so far إن أنا فكيت ال summation ده فكيته بإن أنا قلت إن أنا ممكن أتخيل
ان اللوس is composed of n components. كل component من الcomponents بتاعتي دي contributed by one data point في الداتا set بتاعتي. وعملت ببساطة خالص كده السفكس بيقول اللوس بتاعي ده جاي منين. طيب فخلينا نشد حيلنا كده ونبتدي نحاول نحسب partial loss by partial one of our knowns. To keep the discussion concise and simple, let's choose partial xp. فبعضكم هيقول اوكي that's very easy. الكونستانت بيفضل موجود في الديريفيتيف، ونبتدي نقول partial loss by partial xp، بس اللوس بتاعتنا دي هي suffix by x0 y0. يعني ايه suffix؟ هي اللي جت نتيجة الكومبوننت بتاع اللوس اللي موجود نتيجة data point x0 y0 plus partial loss x1 y1 على partial xp نقط 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 لغاية partial loss على partial xp xn minus 1 y n minus 1. again دي suffix لل loss function بتاعتي. some of you will have zero issues ان هو يفتكر الفورمولا دي من some high school mathematics او undergrad mathematics، بس انا بشجعك انك انت تلبس الهات بتاعت الابلايد mathematician وتبتدي فعلا تقنع نفسك either using ال basic definition of derivative عفوا اللي هو ده، فك اللوس فانكشن دي L1 and L2 وحط constant وعوض وشوف هل هتقدر توصل لنفس الفورمولا دي ولا لا، او انك انت تبتدي mentally تتخيل انه والله اللوس فانكشن دي جايه من مجموعه components، والمجموعه الكومبوننتس دي عامله addition، فالتغير في الاديشن بيساوي التغير في الكومبوننت الاول زائد التغير في الكومبوننت التاني and so on. بس حاول تبقى دايما بترجع للفيرست برنسبلز وانت بتحل المعادلات بتاعتك. ده مش الكورس بتاعت الحتة دي، بس it's a very very critical exercise. بس الكورس ده او الماثماتكس ده بيدينا insight مهم. خلينا نقف كده ونعمل لحظة تأمل. لحظة التأمل دي بتقول ايه؟ ان الجريدينت بتاعي again ده اللي في الستيب او هو اللي بيخلي الابديت في كل ستيب بتاعت السوليوشن بتاعي. فالجريدينت بتاعي ده contributed بكل data point in an additive fashion. فكل data point موجودة عندي في الداتا set ليها say او بتعمل vote في الابديت اللي جاي بتاع السوليوشن او الكانديديت سوليوشن بتاعي، او بتشارك بالجريدينت equally. فلو شلت نقط هاي مش هيعمل له فوتنج، ولو اخدت سبست من النقط يبقى الفوت بتاعي جاي نتيجة الجريدينت estimated من السبستس of points دي. فأكن في equal voting قاعدين في ديمقراطية، وكل واحد من النقط بتاعة الداتا set بتاعتي contribute to my gradient and consequently السوليوشن بتاعي هيتحرك في انهي اتجاه. خلي النقطة دي في دماغك. it will become very handy
hopefully لما نتكلم على stochastic gradient في الليكتشر دي او اللي بعدها. اوكي، فاقدر ببساطة خالص ان انا اروح اقول ان ال partial loss بتاعي، خليني امشي بسرعة، by partial x هو بيساوي summation I 0 to n minus 1. c بتاعتي هي كانت 1 على n, so let's get it back to partial l by partial x. وعفوا نسيت السفكس b هنا لان هي دي الانون بتاعتي. وكل مرة هنا انا مش بتكلم عن اللوس ال contributed by point xi yi in my data set. alright, جميل. طيب احنا ما خلينا قبل ما اعمل كده في mathematical term ناس كتيرة هيقولك او هتلاقيها موجودة في البيبرز كتير ان derivative get distributed over summation. بيفكروا فيه انه operator، والاوبريتور ده بيحصل له توزيع over summation operator, right؟ فأكني عملت operator هنا partial loss by partial xp، والاوبريتور ده ابتدى يتوزع على السميشن اوبريشن. ده ببساطة خالص اللي واصلين له هنا. وعشان نحل المسألة بتاعتنا لازم نبتدي نعرف هي مين ال x i y i عشان نبتدي نعمل لها تفاضل. right؟ ال x i بتساوي ببساطة خالص نقدر نعمل لها برضو copy paste من الجزء ده. خليني ابقى سوبر ليزي وما اعملش غلطات، فهعمل سكرين شوت للكومبوننت ده. طيب okay, you copy paste in code and you copy paste in math. alright, so طيب فخليني بس عشان الماثماتكس اللي جاي يبقى سهل assign a loss function contributed by single data point from my data set xi yi to a lowercase l. okay, هقضي a little bit more time في الحتة دي عشان احاول اضرب عصفورتين بحجر واحد as the saying goes. ان انا عايز برضو اعمل لك بوكينج للذاكرة بتاعتك في التشين رول. فتعالوا الهدف اللي احنا عايزين نعمله، الريكويرمنت اللي احنا عايزين نوصل له دلوقتي، ان احنا نوصل ل partial lowercase l by partial xp. وخليني افكرك ان المسألة بتاعتنا فيها symmetry، فاللي هنقدر نحسبه ال partial loss by partial xp by substitution of variables نقدر نحسبه ال partial loss by partial yp. alright، خليني اعمل شوية mathematical tricks عشان اوصل لحلول، ان انا لحلول وافكرك بالchain rule. هاخد xi minus xb دي وهسميها يا فندم ix. حد شريكي؟ لا. و similarly هسمي iy هسميها yi minus yb. cool. عملت two mathematical notations. ix بتساوي whatever inside those brackets أو ال L1 distance. وهعرف حاجة اسمها gx بتساوي ix raised to the power 2. فأصبح ببساطة خالص ال gx بتاعتي هو الجزء ده. عارفين أنا بحب ألون، فخليني أتأكد إن انتوا متابعين الأرقام. And similarly again I'm kind of using and abusing السيمتري في المشكلة في البروبلم بتاعتنا. هعرف gy equal iy squared. cool. وبعدين
اللي هقدر اعمله ان انا I keep going why stop now. فابتدي اعرف m equal gx plus gy. فببساطة خالص دي ال m بتاعتنا اللي هي لغاية البراكت ده. okay, and yes you probably guessed it right. ال n بتاعتي هي أو sorry there's no need to define another term عفوا. ال l ببساطة خالص بتساوي m raised to power of half. okay, حد ليه حاجة عندنا؟ لا. طيب احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين partial L by partial XP. فخليني الأول نمشيها خطوة خطوة. فنقول ببساطة ايه الديريفيتيف بتاع كل function with respect to its parameters أو arguments. ix هي function in x right. فأقدر أقول إن partial ix by partial xp equal -1. alright, the first term is a given constant فده بزيرو، وتاني term هو -1 multiplied by xp, and we probably remember from calculus that this is a constant أو linear function with a slope of -1. هنا هي function in y b, but I'm not interested in yb as of now because the requirement بتاعنا is focusing على ال xb. فنقدر أو نعيد تركيزنا على partial iy by partial xp and it's equal to 0. Not surprising, x doesn't appear in the formula, so no matter how it changes it will have 0 influence على iy. طيب نقدر نغمي عنينا for a second ونقول ان g is a function of I. فهقدر احسب partial gx by partial I x وتصبح النتيجة بتاعتي هنا 2 I x لأن هي علاقة كوادراتيك. فنزلت الباور ونقصت 1. here ال partial gy by partial iy هو again very similar للي فات هنا هو 2 iy. okay, طيب m is a function of gx and gy. فأقدر أقول إني partial m by partial gx equal 1 و partial m على partial gy equal 1. okay, وبعدين هنا L is a function of m ف partial L by partial m equal half m minus half. طيب يبقى أنا عملت إيه so far؟ إن أنا حولت ال computation بتاعة اللوس بتاعتي إلى مجموعة من ال intermediate steps. حسبت الأول حاجة اسمها ix هي subtraction من xi which is a non-valuable value minus ال unknown بتاعي، وبعدين حسبت g of x هي ال square value بتاعت I of x and so on، وحسبت لكل intermediate operation what I love to call or what's known in the literature as local gradient. يعني ايه local gradient؟ يعني كل function خلي بالك for example gx هي square of I of x،
يبقى ال immediate input ل g of x هي I of x. يبقى أنا في اللوكال gradient حسبت ال derivative أو ال partial derivative of the function with respect to its immediate inputs. بس مش ده اللي أنا interested فيه. I'm not really interested in partial g of x with respect to partial of I of x. What I am interested of عفوا in هو partial loss with respect to partial xp. وهنا بتيجي فكرة ال chain rule. فتعالى الأول نحاول نبني لها mental model. المنتال موديل بتاعها بيقول ايه يا فندم؟ بيقول لك، وخليني ماشي مع الاكزامبل دي، I of x هي function of x. cool. و g of x هي function of I of x. واجين هنا حسبنا اللوكال gradient. وهنا حسبنا also اللوكال gradient. أي كل function with respect to its intermediate أو immediate عفوا inputs. لو أنا عايز ال partial derivative of g of x with respect to x, all what I need to do is to multiply those two local gradients. مساء الخير. خليني أكمل الجزء الثاني من المحاضرة بتاعتنا وهوفلي الأخير. و the way I want to proceed في الجزء الثاني إن أنا أبتدي أرسم a diagram for what we have been talking about. ببساطة خالص عندنا x of p اتعمل عليها operation constant minus x of p، فابتدت تطلع لي I of x، واتعمل عليها operation فقدرت تطلع لي I of y. وبعدين عملت squaring لل I of x فطلعت g of x وطلعت g of y by squaring I of y. And then we proceeded by adding g of x and g of y. عملنا addition operation فطلعت لي m، وبعدين عملنا عملية السكوير روت فطلعت لي اللوس اللي أنا عرفته. فنقدر نتخيل إن دي graph of operation. One operation leads to another. وابتدينا نحسب اللوكال gradient اللي هو تعريفه مرة تانية هو ال derivative of the output with respect to the immediate input. فالاوبريشن اللي متريبريزنتد بالسهم ده هو partial L with respect to partial M. احنا كنا عارفين ان هي او زي ما عملناها هي عبارة عن half M raised to the power of negative half. و I can go backward بإن أنا multiply partial M by partial GX عشان أقدر أوصل ل partial L partial GX. طيب partial M by partial GX احنا already حسبناه اللي هو بيساوي 1، فأقدر هنا أقول إن partial L by partial GX. You can imagine I'm propagating. I had the derivative of loss with respect to M. I'm taking a step further فبدأ بقيت عندي partial L by partial G of X with respect to G of X عفوا، فهي هتساوي half M raised to the power of negative half multiplied by 1. And the same can apply to partial L by partial G of Y فهتبقى دي half M negative half multiplied by 1.
وعشان اتحرك من ix ل gx يبقى انا هعمل also المultiplication by local gradient. طيب ايه المultiplication by local gradient؟ هو 2ix. so let's put it in. فهنا هقول partial L by partial ix. وهنا عايزكم تبتدوا تركزوا في كلمة backward propagation. What is being propagated is that I'm going from partial L with respect to m, then with respect to g of x, with respect to I of x. والجمال في الموضوع ده ان كل اللي عندي هو بس ال local gradients which are very easy to calculate. alright. فهيبتدي يبقى هو كل الكلام ده half m raised to the power of negative half multiplied by 2 for ix. نشيل ده مع ده فهتساوي m raised to the power of negative half multiplied by I of x. Similarly أقدر أقول partial L. Let me create some space for myself. Partial loss with respect to IY is equal to m negative half raised to the power of negative half to be more accurate multiplied by IY. طيب عايزين نعمل back propagation وصلنا بالpartial loss by partial ix. عايزين نرجع تاني ونعمل back propagation عشان نوصل للهدف اللي احنا كنا عايزينه اللي هو partial L with respect to the unknown اللي هو ال xp. فعشان نعمل كده كل اللي محتاجين نعمله according to the chain rule ان انا اضرب two contribution جاية من الاتجاه ده و contribution جاية من الاتجاه ده. فهنا ده كان negative 1 وهنا بزيرو. فببساطة خالص الجزء ده كله اللي هو على my right hand side it is as if it got cancelled لأنه في الآخر هيبقى multiplied by 0. فهقدر أقول partial L by partial xp هو بتساوي negative 1 multiplied by m to the raised of power negative half multiplied by I of x plus 0 multiplied by some values which I don't care because at the end of the day they will evaluate to 0. طيب فببساطة خالص اللي اديتهوني التشين رول ادتني قدرة ان انا اوصل من very simple local derivatives ان انا propagate backward to calculate the differentiation of my loss with respect to unknown parameter. مشينا من partial L to partial M. very simple. وبعدين عارفين partial M with respect to partial GX. We had zero issue to go to partial L by with respect to partial GX by just multiplying ال local derivative في الأوبريشن دي وال local derivative في الأوبريشن دي. طيب والحتة دي هنعمل لها revisiting كتير لأن هي أساس ال backpropagation واللي هو المين algorithm أو ال optimal algorithm for implementation of neural networks. بس النهاردة كنا عايزين نبتدي نزوره أول مرة عشان نتفرج عليه. طيب فالمعادلة بتاعتي اللي طلعناها من آخر سلايد بتقول إن partial loss على partial xp هي بتساوي وأنا نسيت negative m raised to the power of negative half multiplied by I of x. By the way,
and as we're gonna see in the future lectures لما بنعمل الاوتو جريدينت بتاعنا انا مش محتاج اعمل الستيب دي. ليه؟ لان m و I x دولك known values. بس هنا عشان أبروسيد فورورد معاكم في المحاضرة خليني أعوضهم. هي ال M دي كانت عبارة عن إيه؟ ال M دي عبارة عن sum of squared terms وهنعمل لها raised to the power of negative half. So sure. So هي هتساوي xi minus xp squared plus yi minus yb squared الكل الكلام ده مرفوع to أو power of negative half multiplied by ix وهكمل هنا اللي هي يا فندم xi minus xp. وأفكرك تاني ان ده مجرد ال partial loss او ال lower case ال هنا هو ال loss as contributed by a single data point xi yi partial with respect to partial xp. فده نقدر نقول عليه ال contribution of a single data point xi yi to the gradient of to the gradient or partial loss with respect to partial xp. في حالتنا الداتا set فيها n points, so that's why each of them will be contributing equally. زي ما اتفقنا هو voting عادل لكل النقط، فتلاقيني بنورماليز over n وبعمل summation لكل نقطة من النقاط بتاعتي. هسويتش جيرز دلوقتي، كفاية mathematics وتعالى نعمل شوية كودينج. بس اللي انا عايز افكرك بيه ان او الخصه قبل ما اتحرك في حتة الكودينج ان احنا اتعلمنا 3 حاجات. ان احنا نقدر نحسب mathematically in a closed form the derivative أو ال gradient for my unknowns. So هنا عندي partial L by partial XP و similarly أقدر أعمله ل partial loss with respect to partial YP. تاني نقطة اتعلمنا ال chain rule وقد إيه كانت مفيدة إن هي خلتني إن أنا أترافيرس recursively backward بحيث ان من اللوكال جريدينتس بتاعت كل نقطة اقدر احسب التوتال جريدينت with respect to my unknowns. طيب let's write some Python. So basically I think you guys are curious how different is this gradient from a numerical point of view with respect to the gradient that we already calculated, right? So there is only one way to know, is to write the code. So I'm gonna be a little bit courageous النهاردة شجاع وأقول إن أنا عايز أحسب ال gradient both partial loss with respect to xp and partial loss with respect to yp. Again, the function d is, or the arguments of this function is xp and yp. Okay. ليه؟ لأن xi's and yi's are given as part of data x and data y that we basically generated at the beginning of last lecture. طيب هنا different from المرة اللي فاتت I created a list of each one of the summons أو الحاجات اللي بتعمل عليها summation وبعدين just applied the sum operator. That's when I needed to calculate a loss function بتاعتي. ليه؟ لأن ببساطة خالص ال list comprehension دي will generate a list. One of you in one of the most interesting conversation pointed out to me that this is not efficient in space
Why? Because we created a list of order n unnecessarily. All what you need to do is to keep a running sum. So a great point, and let me try to do better this time. So I'm gonna do some sum with respect to x. السميشن المهم بالنسبة للx, and I will do some summation with respect to y, and then I will reinitialize them both to 0. Why I created two variables? Because basically I want this function to return both the gradient of both of my unknowns. And then similar to the last time, I need to iterate along my data x and data y, and I want to get every time a pair of x, y, and yi, because that represents a single point. So that's why I'm gonna be using zip, and then it is data x, data y. alright. طيب لو ركزنا في الماثماتكس سنة هنكتشف ان الفيرست تيرم اللي جوه السميشن ده is common for both الجريدينت بتاعت XP والجريدينت بتاعت YP. ومرة تانية أرجوك امشي ورا الماثماتكس واعملوا بالنسبة ل partial loss with respect to YP. فعشان كده خليني أسمي ال invert square root. I'll just give it some name. It is a square root which is inverted or raised to the power of -1, and then this will be equal to x of I minus x of b all raised to the power of 2 plus yi minus yp all raised to the power of 2, and all of this should be raised to the power of -0.5. I implemented this part. So far so good. بعدين sum of x will be plus equal this squared, this is nth square root اللي عملناه زائد second term. So nth square root multiplied by xi minus xp, and the same thing goes for sum of y. So this should be y, and this also should be y. And before I return that, all what I need to do is to multiply it by negative sign and divide it by n. So sure, sum of x divided by len of data x, and in order to return partial loss with respect to y, I need to do negative sum of y, and still length of data x equal n. تاني عندنا summation. Instead of creating a list and then using the sum function, we are running sum, which both are initialized to zeros. Okay, and then I'm iterating across my data, zipping them in order to get them in pairs, and then I'm getting every time I'm calculating the first term, which is common between partial loss with respect to xp and partial loss with respect to yp. So I'm basically squaring the first difference and then squaring the second difference. Okay, and then raising this to the power of -12, the summation of the squares. And then in order to get the summation, I added to sum x and multiplied it by xi minus xp for the y, our partial loss with respect to y,
I'm adding it to yi minus yb, and eventually I need to negate it. So here it is, and here it is, and then normalize it by n, which is length of data x. Let's see if that works. So I'm gonna be associating this to xb, yb. Sorry, associating is not the right word. I'm assuming here that there's some arbitrary point 5 and 5. And then let's print calculate gradient بتاعتي for xp, yp. And in order to basically get it in some good way, good comparison, let me compare it to partial loss the way we calculated it last time. So alright, that needs an edge, which we would love to play with it, so let me set an edge here to 0.1, and let me, maybe I can just create a formatted string over here. I hear you, be a little bit patient. Close form, and then another function which will give me original definition, and that will be basically I want to have partial loss by partial x, and comma partial loss by partial y. So here basically what I am telling is a string, format string, to only give me basically 4 decimal points, but unfortunately I don't think that would work with tuple, because what I'm returning here is not a floating number, it's just or a double. I'm returning a tuple of 2 numbers. Anyways, let's not put so much time here and see if this is not working, and then we can play with formatting later. Okay, so yeah, the closed form is 0.706. Original definition, by original definition here I mean the main definition of the derivative, is 0.71. But if we push this to 0.01, I pushed the h, right? So I'm making the definition of the derivative more accurate, because remember, we're talking about h as a limit of h as it tends to 0. So the smaller I'm setting my h in definition, the closer these numbers get to be. Let me see the 0.1 and 0.1. So I'm choosing a point which is closer to the sum, to the optimal solution. So negative 0.7 or negative 0.98. Let me see if I can make it even. Yeah, so we can see that the numbers are getting closer. And if I go to the solution, or very close to the solution, they're both are almost the same. في نقطة عايز أتكلم فيها، حتى لو أنت بتقارن numerical methods، ودي نقطة في غاية الأهمية from an ML ops point of view. لو بتقارن أرقام in any numerical computing، خلي بالك you shouldn't be expecting exactly the same number. Here of course the numbers are not the same, because this is pretty much an original definition is pretty much an approximation for the closed form solution. لكن حتى لو بتستخدم نفس الميثود you shouldn't expect the numbers to be exactly the same. والمشكلة دي ناتجة عن how we represent numbers in the computer. We call it finite precision number. You don't have enough
bits في الكمبيوتر storage في الكمبيوter either in your RAM, in your hard disk, in your GPU to get infinite resolution of the numbers. It's a very interesting topic and it's becoming more and more interesting لأنه ساعات كتيرة قوي في الماشين ليرنينج نتيجة ان المودلز بتاعتنا عمالي تكبر وتكبر بنروح لريبريزنتيشن للأرقام أصغر عشان نقلل على نفسينا الكمبيوتيشن كوست ونفت المودلز للهاردوير. فتسمع عن topics like mixed precision and finite precision training and inference للمودلز. بس قبل ما امشي هنا الامبلمنتيشن الكواليتيتيف ايفالويشن ده مش good enough ومش عايز ادخل في implementation غالية دلوقتي لان عايز انهي الليكتشر ب a different topic. بس عايز اوري لك ان في most numerical libraries let's say in NumPy هتلاقي function زي function is close. ايه function is close دي؟ تعالوا نقرا الهيلب بتاعتها. هي بتreturn a boolean array where two elements are element wise equal، يعني في اتنين arrays من الارقام وهي عمالة تقارن بينهم، بس الايكواليتي دي is up to a certain tolerance. ولو بصينا على التوليرانس دي هنلاقيها هي number in order of 1 raised 10 to the power of negative 5 or 10 to the power of negative 8. So two numbers are expected to be considered the same even if there is a tolerance or deviation up to a certain limit, and that's what we should have written, but let's keep it simple here and we just looked at the numbers. خليني قبل ما انهي الليكتشر and I know I went اكتر من 50 دقيقة اللي احنا متفقين مع بعضين عليها. I'm so sorry هعوضكم، بس it's interesting for you انك انت تشوف الطريقة الثالثة للإيفالويشن اوف gradient. يعني الليكتشر اللي فاتت احنا والليكتشر دي we spend a lot of time calculating gradients in two different ways using the main definition and using a closed form solution. لكن from now on what we gonna build together أو هنتعلمه مع بعضينا نستخدمه من البايتورش and there are libraries out there that can actually calculate the gradient for you. فأنا عملت pausing وكتبت الكود because I don't want this to be an hour and a half lecture, but there are so many things we need to dig into. فأنا هعيد الكود ده وهنمشي خطوة خطوة ونفهمه خطوة خطوة مع بعضينا. بس for now I want you to get the 1000 feet view من فوق خالص كده تبص وتفهم الدنيا ان احنا حسبنا gradient بطريقة ألف، حسبنا بطريقة ب، بطريقة جيم انك انت actually ما تحسبهوش وهتعتمد على library. with 2-3 lectures الجايين we are actually building our replica, a small example of PyTorch AutoGrad engine. cool. فهنا عملت شوية imports from PyTorch، بعدين عملت generation للداتا. التايب بتاع الداتا بتاعتي maybe I can also print its shape and maybe I can print the data of 0. It's the first row of the data. So basically it's tensor, which stands for ND array, n-dimensional array. The size بتاعها 1000 by 2, and since it was generated from a random generator, which if you read the documentation you will find it's sampling from a uniform distribution between 0 and 1 similar to what we had. The interesting part هنا وخليني اكتبها لك عشان تشوف انت الانالوجي between what we were doing last time واللي بنعمله المرة دي اللي هو optimization loop. Initially in our optimization loop لو افتكرت احنا عملنا initialization to some value. sure. So here I am doing my initialization. And before that we estimated the loss. This code will sound a little bit gibberish for you. Trust me, it's not doing anything more than calculating the loss
the same way we did it last time. It's just more using a lot of broadcasting, so it is more of matrix type of coding or MATLAB like coding, but at the end of the day is evaluating the loss. And then I'm going in a loop between for 1000 times. Every time I'm calculating the loss, and here I'm instructing the loss to do backward هو ايه ده اللي كنا بنعمله المحاضرة دي، ان انا بحسب ال partial loss with respect to my unknowns. هما مين ال unknowns بتوعي؟ هما ال XP وال YP. فهنا دي بتعمل ال backward propagation of the gradient. واتفرجنا على example today مع بعضينا. Again, you don't understand it fully, but it's it is an overview, let's say. Right? Again, keep this point for later, but this is very similar to what we did before. إن أنا مش بعمل ال point minus equal delta. This is my delta. I just hard coded it here, and automatically, magically, bunch of happy faces and smileys and stuff, gradient was calculated. حد حسب لي gradient. After I did my update, you need to zero the gradient. خليني أقول لك more on this later. I don't know how to do a winky face, but I want to put a winky face here. And then let's see if that will work. And yep, more or less it goes to the solution. ببساطة كأنك مشغل الشريط على 100x، وريتك ان احنا ممكن نحل نفس المسألة بتاعتنا بس من غير ما نحسب الجريدينت باعتمادنا على الأوتوجراد. المرة الجاية هنتكلم فيها بتفاصيل وهنعمل implementation داخلي أو ريبليكا ليها. خلاص سيبكم، بس أرجو إنكم تقضوا وقت سعيد وإنتوا بتعملوا حاجتين، بتذاكروا وبتكتبوا كود. alright.